Cześć moi drodzy, witam was ponownie w grze Dex. Mam tutaj naszego kolesia, który nie ogarnia. Dobrze. To jest drugi. 250-275 doświadczenia. Nieznana lokalizacja. Tutaj też żeśmy nie byli, nie? Ja pierdolę, gdzie tu iść? Dobra, chodź tu. Potłuczemy się. Auć. A gnojek teraz ten. Jezu, ile tu jest doświadczenia. Dobra. Tego żółtego trzeba się pozbyć. On jest denerwujący. Macie. Pięknie. Skopa w ryj dostał. Nadal nie wiem, gdzie mam iść. Jest to dosyć interesujące. Dobra, czerwony. My go obezwładnimy. Lustrzany kamuflaż. Tu jest coś. Amunicja do strzelby, pigułki, amunicja. Zresztą ja tak z amunicji nie korzystam. Bardziej jestem... Odnowię sobie troszeczkę zdrowia. Bardziej jestem na walkę wręcz nastawiony. Nieźle. Co się kurwa ma dzieje? Coś jest do podniesienia? Nie. A tu jest jakieś wejście. To jest jakaś winda. What the hell? Gdzie ja mam iść? Nie wiem. Tu jest też jakaś nieznana lokalizacja. Isolation Chamber. To jest ten. Wejdźmy. Zobaczmy, co tu jest. Tam się zapisałem. O Boże, co to jest za potwór? Hello, Dex. Finally we meet. To jest Raycaster? I hope you'll forgive me for not getting up and shaking your hand. Alas, behold the mighty Raycast. To... Jesteś Raycaster? Dare I say, in the flesh. Or, as they know me here, Subject Zero. Dlaczego mnie wystawiłeś? Dlaczego mnie tu sprowadziłeś? Some truths cannot be told. They must be faced. You had to see them, see me with your own eyes. And I knew too that they would not want you dead. Not before your intervention at Redwood Watts, and certainly not after. They would bring you here, to me. Deckard zginął przez twoje kłamstwa, twoją manipulację. I did warn you to come alone. I apologize for not anticipating Decker's loyalty to you. I regret his loss, and yours. Czy to są klony mnie? Consciousness circles about the self. Your mistake is a natural one. These clones were not created in your image, Dex. You and I are simply one of them, one of hundreds, all created in the image of one other. The mastermind behind all of this. The head of the complex. A woman they call. No pięknie. Jesteśmy klonem, świetnie. Jestem klonem? Look at the others here, Dex. It's no struggle to comprehend, just a struggle to accept. You were created here. You are an artificial. Your mind was infused with Kether's seed, just like us all. You're an avatar of Kether, just like us all. No proszę. Let me help you believe me. Dex, you went to a party with other children when you were 5. In the swimming pool, you upset a boy after pushing him off an inflatable toy. He hit you. You hit him harder. He left the toy to you. Skąd ty to? I see that memory implanted every day, Dex, or variations of it. An array of narratives for an array of affectations. Socialization, personality shaping. That one for self-protection instincts. I'm sorry, Dex, but what you believe is your childhood. It never really happened to you. To dla mnie zbyt wiele. You must. Kim jest ta kruk?
A dlaczego komuś to robi? Po co to klonowanie? For as long as humankind could choose to connect to cyberspace, it could also choose not to. This choice meant freedom, and it meant that Kether could only ever observe humankind, never fully control it. And yet, if the complex create humans who are forever connected, we clones, at least those of us like you who can live among humans, breed with them. We are humanity's next step. But when the complex control Kether, it will be a step into chains. No proszę. To jest jedyna odpowiedź, której niestety nie widzę. Does, Dex. They still need the GSV2, and I fear your work, our work, to sabotage the system has only delayed what must surely one day still happen. When the complex activate GSV2, they will control Kether just as they always plan to do. Not only will they see everything, they will have the means to control every clone. And in the dawn of the post-human, that means every one. A kim jest ta kruk? Alas, we cross the fence of knowledge into the mists of speculation. The only certainty I possess is that the Crow is evil. Ruling an organizational network as insidious as the complex, permitting this. Domination, control, power. Vileness such as this always stems from the vileness of one. The Crow is real. The Crow is living. But who she is or where, I cannot say. For the moment, I cannot say. Trudno mi to wszystko pojąć. That I can understand. If you have more questions, ask, but we are running short of time. Once they find you have escaped. No trudno. Jak to się stało, że skończyłeś tu w takim stanie? There is no end distinct from my beginning. I was created here, just like you. But created when their techniques were crude. You are an incarnation of their successes, I of their failures. My generation never left these halls, and I alone was kept alive within them to be probed, injected, vivisected. I could never tell them how much I felt during the operations. Risk losing what I cannot lose. My freedom. While many others died, I was kept alive. My neurochemical activity was a source of curiosity, a subject for tests, a live benchmark, if you will. I do not know who was the luckier, myself or my siblings whom they let die. Więc nigdy nie puściłeś tego pomieszczenia. Oh, but I have traveled everywhere. When only your mind is free to wander, you find every freedom you can. My brain was connected to cyberspace the instant I was born. That is my only world, my only real world. Jaki masz teraz plan? Jak mam cię stąd wydostać? We need to put an end to all of this, Dex. This research cannot be allowed to continue. Too much wrong, too much power. These abominations cannot be allowed to live. Najpierw mówisz mi, że ja to my, a teraz, że ja powinnam ich zabić? Dex, we are built to be controlled. We may feel like we are human, but even that sense is implanted. Our very consciousness is artificial. Ale mamy wolną wolę, podejmowałem własne decyzje. To nie decyzje sprawi, że tu jestem. To moje decyzje sprawi, że tu jestem. Is it so hard to imagine that when Kether falls to the complex, you will continue to think that way, even as you continue to be controlled? Dex, there are no choices in the future they are creating. Our very existence is a danger to humanity. When Kether is taken, we will be too controllable, as will all our future generations. Masakra. Now the clones you saw on your way here are not even conscious, not alive yet. They are still being manufactured. You would not be killing, you would be resisting. This is what needs to be done. You must access the mainframe, and from there disable the clone's life support system.
This will trigger an emergency state across the whole facility, unlocking the submarine pods and giving you your escape. It is right. You, I, and a handful of others will be all that remains of their research. No ale Raycaster, czy to nie zabije także ciebie? My life support functions are on an entirely different network. I shall continue. Nie podoba mi się ten pomysł. Let me make your choice more simple. The submarine pods are your sole means of escape. They cannot be unlocked any other way. Not only is it the right thing to do, Dex, it is the only. Now, in order to reach the mainframe, you'll have to hack into the Overseer's computer. A man called Hammond. I believe you've met him. You must make sure he does not escape. If we bring him to justice, bring him and his work before the eyes of the world, make him confess, show everyone what he has been doing here, the complex will lose their grip on the world. Their mask of lies will at last fall. Hammond, he is the key to ending this sickness. No dobra. Go back to the main elevator. I'll enable access to the upper floors. Good luck, Dex. Ja pierdolę, że to jest Raycaster. Get to Hammond's office. No dobra. Nic nie ma. No ale aż ciężko mi uwierzyć, że to jest Raycaster. Wow. Dobra. Idziemy tutaj. Nie mam wrócić do głównej windy. A ja jestem ciekaw, co jest tutaj. Chyba to nie działa. No nie, jednak działa. Dobra, jedziemy na górę. To coś jest. A! Myślałem, że zginę. Myślałem, że Dex się tam złapie, a tu nic. Bo tam ewidentnie jest jakieś przejście. A coś tutaj mamy. Jest skrzyneczkę do otwarcia. Zobaczmy, co to jest. Dawka stymulator, neurostymulator, fala uderzeniowa. A fala uderzenia jeszcze możemy sobie podlepszyć. O, mam 4 punkty. Walka wręcz. I charyzmę. O, świetnie, udało mi się teraz to złapać. Ciekaw jestem po prostu, co to jest. A, to na przykład tutaj nowoczesny chip z danymi. Już było warto. 200 darmowego doświadczenia. A, widział mnie. Spadaj. Pięknie, ładny kombo. To się nazywa, kurde, potężne combo. 3-4. I po prostu na ryj. Ślicznie. Jakaś amunicja, coś tutaj do schakowania? Nope. Dobra, wychodzimy stąd. O, dzień dobry. Ładnie. 16, 24 i potem 33.
Za $38. Ciekawe, po co jeszcze pieniądze zbieram. A, zobaczcie, gdzie żeśmy się pojawili. No to do góry. Cały czas to są klony, wszystko to są klony. O. Na poziom 0,1 poproszę. Bo to chyba tutaj mamy się ogólnie dostać. Hello! Dźwięku tu jest całkiem sporo. A, dwóch naraz schakowałem. Może być. Ja nie się wam nie zajmę. O, tam... Jezu, ile tu ich jest. Dobra. Najpierw ciebie. Ho, dużo, fajnie. Fajnie, dużo was tutaj, można się fajnie pobić. Auć. Dobra, kolejny. Dużo doświadczenia będzie z tego. Dobrze, że wykupiłem ten czwarty cios. Bo ich powala, co nie pozwala mi uciec. Chodź tu. No jeszcze ty. Pięknie. Tu coś jeszcze było? Dawka. O, właśnie o to mi chodzi jeszcze. Te stymulanty chciałem zebrać. Wow. Biuro Hammonda. I także tam się udamy. Od razu. Nie myślałem, że kompleks jest w ogóle pod wodą. My, such tenacity. Then what did we do to bring that out of you, I wonder? You really are surpassing every one of my expectations, I have to say. I do believe you might well be the one I am to recommend. Zarekomendujesz? Potem wszystkim, co mi zrobiliście, mówisz, jakbym starał się o pracę. There is much more you need to know, of course. It's natural you should be running riot with emotions just now. How can your rationale function properly without logical input? Silly me. Mów do mnie do pieprzonej osoby, jeśli łaska. Yes, of course. I'm sorry, but listen. What you are witnessing here is something quite different to what you think you're witnessing. Czyżby? You hate me, but this is not about me. It is not about any of us here, not even the complex. This is about you and those you have spent years besides. It's about the living people the world over, all of us. Humanity is wrestling with the dawn of a new era, with cyberspace, communications, implants, like newborns struggling to stand. And for the first time in the history of time, nature will not help us walk. Jedyne co widzę to sąd stanowy, oklaskujący każde twoje słowo. We face a perfect problem. No, humanity no longer needs what nature can offer, what evolution can provide. We don't need an extra centimetre here, a +3 IQ advance there, and certainly not at the pace natural selection can offer it. Humanity now requires much, much more.
knowledge, pleasure, power, immunity, longevity, dreams made real. Nature has brought humankind to this door, but it is now up to us, the technologists of the world, to open it, to lead our race forward to the next stage, to take evolution into our own hands. Jezu, nie widzę, co tam jest napisane. Po prostu, że 3 kropki. Not one scientist, not I, not any here, cares a jot for him or herself, for our lives, our name. Do you know how singular that is? Finally, all scientists the world over are united in a single cause, to serve mankind in its next great age, to raise it by the hand up to its feet, to stand tall in the landscape of the future, walk, run, jump, fly, be. Jesteś pieprzonym idiotą, Hammond. Kill me? I'm nothing. And nothing will change. Kill all the scientists here. New ones will step into our place. We are not special. But you. You are. Zależy, że mówisz to każdemu klonowi. There is a woman. Our leader, our unifier. The visionary behind all this. You will know her as the Crow. She has been spearheading this project for decades, first with the creation of Kether, knowledge, and then enhancing humanity's capacity to use that knowledge, the post-human, you. You are the first to possess everything. Everything we were told to strive for, that she instructed me to look for. Jak możesz być tak zaślepiony? Te wasze metody, nie widzisz, co tu robicie? Methods? Yes. Now you have shown your humanity, we must begin to treat you as human. Nay, post-human. Ethics, rights, our next step. Things are changing, and you yourself are bringing about that change. Więc Kruch to naprawdę jedna osoba. Indeed she is, but no ordinary person, as I hope you shall see for yourself. I can arrange for you to meet her. Nie mam do czasu. Do zobaczenia w piekle. No! You must listen. This is my life's work. You can't take me away from it. Don't take me away from it. I beg you. Sorry. Ale wkurzasz mnie, wiesz? Coś mogę ci ukraść? Nie. Hakujemy. Impuls. Nie lubię tego typa. Co do doświadczenia. I odczytujemy dane. Możesz sobie poczytać. Ta czarna dziura zniknęła. Clean. Ile was tu jest, miśki? Skan niechcący trochę skupienia. Fuck. Dobra, to było bliskie. Kolejne dane. Czytajcie, jeżeli chcecie. Delfiny raz jesz, okej. Był ojcem, co? Dobra. Czyli tej wieżyczki nie rozwalę w taki sposób. Kolejny odczyt danych, możecie sobie poczytać, jeżeli chcecie. A tam mam teraz wieżyczki. Wieżyczka numer 1 i wieżyczka numer 2. I tu wieżyczki nic nie broni, dobra.
impuls. Oj. Dobra, tu akurat sprawnie się przydał. Otwieramy dostęp do głównego komputera. I wychodzimy. Na razie, Hammond. Miło było Cię poznać. Przepraszam, bym skłamał, raczej nie. Sami załatwimy krukę i sami się z nią zobaczymy. Nie będę korzystał z pomocy dupka. I na drugą stronę. No tu na pewno coś jeszcze jest. Dzień dobry. Razy 70%, nieźle. 30 zabieram teraz z tymi ciosami. Gin. Save all. I w tym miejscu kończymy, moi drodzy. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa.